এই মেশিনগুলো কি এখনো পাওয়া যায়, এই মডেলগুলো? ডাইমেনশন পাওয়া যায়, একরকম তেল হবে, ফিনিশিং একটু কম বেশি দেখতে পারে। মেশিন তো একই রকম দেখতে, তাহলে এখন মেশিনের চাকার অনেক মোটা। মোটা হলে লাভ কি হয়? কোম্পানি দিছে মোটা হলে মানে মেশিনটার ওয়েট বাড়লো না? আর সব জিনিসপত্র এভাবে ঘষতে হয় না? হাতুড়ি? কি সিস্টেম এটা? কি সিস্টেম হাতুড়ি এটা? নাকি এটা তো মেশিনের একটা পার্টসের মতো লাগে, এটা ভাঙ্গা পার্টস নাকি? এমব্রয়ডারি কিন্তু সেলাই দিতে লাগে না, সেলাই
এই যে বেইরা যায় দেখছেন যে কেমন খারাপ হয়ে যায়। কাপড়টা স্ট্রেট যাবে না, স্ট্রেট কিন্তু যায় না দেখছেন, দেখা হয়ে যাচ্ছে, এই কালো হয়ে যাচ্ছে দেখছেন।
এই সুতা দেন কাপড় আনবো আরো কাপড় এই যে এই কাপড়ের মধ্যে সেলাই দিতে হবে। আমি তোমাদের ট্রাই করে দিই। কোনটা এটা এটাই টেস্ট করতেছে টেস্ট দেখো